عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أرحب بكم في فصل اللغة العربية إن شاء الله. في هذا الفيديو سنتعلم منهاج العربية الجزء الثاني، وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتعلم ضمائر واحد. هو تلميذ، he is a student. هي تلميذة, she is a student. هو مسلم, he is a Muslim. هي مسلمة, she is a Muslim. اسمه حميد, his name is Hamid. اسمها رشيدة, her name is Rashida. خلقه طيب, his character is good. خلقها أيضا طيب, her character also good. في يده محفظة الكتب, in his hand there is a bag of books. فيها كتبه, in it there are his books. في يدها محفظة, in her hand there is a bag. فيها كتبها وكراساتها وأقلامها ومبراتها ومحايتها. In it there are her books, notebooks, pens, sharpeners, and erasers. أهي مسلمة, is she a Muslim? نعم هي مسلمة. Yes, she is a Muslim. أهي ذاهبة إلى المدرسة? Is she going to school? نعم هي ذاهبة إلى المدرسة. Yes, she is going to school. أهي ذاهبة بغير عربة? Is she going without van? لا هي ذاهبة في العربة. No, she is going in the van. عربة المدرسة واقفة أمامها ومعها امرأة. The school van is standing in front of her, and with her there is a woman. أسئلة, questions. ما اسم البنت? What is the girl's name? أهي مسلمة? Is she a Muslim? أهي تلميذة? Is she a student? أين ذاهبة هي? Where is she going? كيف خلقها? How is her character? أين محفظتها? Where is her bag? من مع عربة? Who is with the van? أهي صغيرة? Is she small? أهي جميلة? Is she beautiful? أين عربة المدرسة? Where is the school van?
Now we are going to translate Urdu sentences in English language. वो औरत है. That is a woman. उसके अखलाक अच्छे हैं. Her character is good. ये मदरसा है. This is a school. उसका नाम मशहूर है. Its name is famous. ये गाड़ी है. This is a van. उसकी कीमत बहुत कम है. Its cost is very less. वो लड़की घर की तरफ जा रही है. That girl is going to the house. ये मुसलमान लड़की है. This is a Muslim girl. ये मुसलमान तालिबे इल्म है. This is a Muslim student. उसका नाम अहमद है. His name is Ahmad. ये रबर ख़राब है. This eraser is bad. उसकी कीमत कम है. Its cost is less. ये बाग है. This is a garden. उसमें फल और फूल है. In it there are fruits and flowers. ये किताबें हैं. These are books. उनमें तस्वीर है. In it there are pictures. ये दरख्त हैं. These are trees. वो बहुत ऊंचे हैं. Those are very tall. वो मक्का है. That is होली मक्का. उसमें अल्लाह का घर है. In it there is a house of Allah. ये मदीना है. This is होली मदीना. उसमें रसूल की खबर है. In it there is a grave of Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you want to know any sentence, if you want to conjugate any verb, please comment it. For watching Arabic videos, thank you very much.